Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatyadesha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we will read from Bhagavad Gita, chapter 11 and text 32, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Bhagavanu Vacha Kalosmi Lokakshaya Krit Pravridho Kalosmi Lokakshaya Krit Pravridho Lokan Samarhatum Iha Pravrittaha Lokan Samarhatum Iha Pravrittaha Retepitvam na bhavishyanti sarve Yevastitak pratyanikeshu yoda Shri Bhagavanu Vacha Kalosmi Lokakshaya Krit Pravridho Lokan Samarhatum Iha Pravrittaha Rite Pitvam na bhavishyanti sarve Yevastitak pratyanikeshu yoda Shri Bhagavanu Vacha Kalosmi Lokakshaya Krit Pravridho Lokan Samarhatum Iha Pravrittaha Rite Pitvam na bhavishyanti sarve Yevastitak pratyanikeshu yodaha Shri Bhagavanu Vacha The personality of Godhead says. You just have to repeat the translation. Божествената личност каза. Kalaha. Time. Времето. Asmi. I am. Аз съм. Loka. Of the worlds. На световете. Kshayakrit. The destroyer. Разрушителят. Pravridha. Great. Велик. Lokan. All people. Всички хора. Samarhartum. In destroying. В унищожение. Iha. In this world. В този свят. Pravritta. Engaged. Заед. Rite. Without. Без изключение. Except for. Okay. Без изключение на. Api. Even. Дори. Tvam. You. Ти. Na. Never. Никога. Bhavishyanti. Will be. Ще бъдеш. Sarve. All.
всички, Yehu които Avastita авастида, situated situated, се намират Prati Anikeshu прадяникешу, on the opposite sides. the opposite sides, на противоположни страни. Yoda, Йода, the soldiers. the soldiers, воините. Translation: The Supreme Personality of Godhead said, "Time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain." Превод. Върховната божествена личност казва: аз съм времето, великият разрушител на световете, носиш гибел на всичко живо, с изключение на вас, пандавите. Всички войни и от двете армии ще бъдат избити. Purport. Although Arjuna knew that Krishna was his friend and the Supreme Personality of Godhead, he was puzzled by the various forms exhibited by Krishna. Пояснение. Арджуна знае, че Кришна е негов приятел и върховната божествена личност, но объркан от многообразните му форми. Therefore he asked further about the actual mission of this devastating force. Затова продължава да пита за истинската мисия на тази унищожителна сила. It is written in the Vedas that the supreme truth destroys everything, even the Brahmanas. Във Ведите пише, че върховната истина унищожава всичко, дори и браманите. As stated in the Katha Upanishad 1-25. Както се казва в Ката Упанишад 1.2.25. Yas Brahma Chakshatram Cha Ube Bhavata Odanaha Mrityo Yasyo Pashechanang Ka Itha Veda Yatrasaha. Eventually, all the Brahmanas, Kshatriyas, and everyone else are devoured like a meal by the Supreme. Накрая браманите, кшатрите и всички други са погълнати от върховния, както се поглъща храна. Well, it's not so bad if you are the meal of the Supreme Lord. Да, не чак толкова лошо. Накрая ще свършим като обяда на върховния Бог. At least useful for something. Поне ще бъдем полезни за нещо. This form of the Supreme Lord is the all-devouring giant, and here Krishna presents himself in that form of all-devouring time. Вселенската форма на Бога е всепоглъщащ изполин и тук Кришна се явява точно в тази форма на всепоглъщащото време. Except for a few Pandavas, everyone who was present on that battlefield would be devoured by him. С изключение на пандавите, всички присъстващи на бойното поле ще бъдат погълнати от него. Arjuna was not in favor of the fight, and he thought it was better not to fight. Then there would be no frustration. Арджуна мисли, че е по-добре да не участва в битката, така няма да се измъчва. In reply, the Lord is saying that even if he did not fight, every one of them would be destroyed, for that was his plan. В отговор Бог му казва, че дори той да не се сражава, всички ще бъдат унищожени, защото това е Божият план. If Arjuna stopped fighting, they would die in another way. Ако Арджуна не се сражава, те пак ще умрат, но по друг начин. Death could not be checked, even if he did not fight. Смъртта няма да бъде предотвратена, дори и той да не се сражава. In fact, they were already dead. Действително, те вече са мъртви. Time is destruction, and all manifestations are to be vanquished by the desire of the Supreme Lord. That is the law of nature. Времето е унищожение и всички проявления ще изчезнат според желанието на Върховния Бог. Това е законът на природата. So, kalos mi lokakshaya krit pravridho lokan samahartum iha pravrittaha rite pitvam na bhavishyanti sarve yavastita pratyanikeshu yodaha. Time I am,
the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain. Аз съм времето, великият разрушител на световете, носиш гибел на всичко живо. С изключение на вас, пандавите, всички войни и от двете армии ще бъдат избити. So, yes, time is a very important aspect of life, actually. И така, времето е много важен аспект от живота. As Chanakya Pandit, but quotes him, he said, time is so valuable that even if you are ready to pay millions of gold coins, you cannot get back one moment. И Шрила Прабхупада цитира Чанакя Пандита, който казва, че дори с цената на милиони златни монети, човек не може да си купи дори и един момент време. And then he said, now it's 1975, 8 o'clock in the morning, and now it has passed. If we want to get it back, no way to get it back. Time is going on. И Шрила Прабхупада казва, сега е 1975 година, е 8 часа сутринта и няма как да върнем дори един момент, който е минал преди малко. Especially if we enjoy, we would like time to stop. Особено когато се наслаждаваме, ние искаме времето да спре. Right? Yes. So it goes on forever. Ние искаме така това да продължи за винаги. And if there's something bad, then it should pass very quickly. И ако се случва нещо много лошо, ние искаме да мине много бързо. And another proverb quotes is time and tide wait for no man. You know that expression? Tide, what is? Tide is what's coming in from the sea. And then it goes back. It comes and it goes back. And sometimes it goes all the way back. Шрила Прабхупада цитира времето и вълните, те идват they come and go? No, time and tide wait for no man. Времето и тези вълни, те не чакат никой. Well, the story behind it is there was a king sitting on the shore of the ocean. Историята е, че имало крал, който седял на брега на океана. And because he was king, he was thinking that now I want the tide to come in. И понеже бил крал, той се въобразявал, че сега е момента, в който аз искам да идват вълните. Or vice versa, the tide is there, I want to go away. А пък когато били там, той е искал да им заповяда да се тръгват. The tide will wait for no man. It will come on its own time. Whenever the tide wants to come, it comes, whether you want or don't want. Но те изобщо не се съобразявали с никой, дори и с краля. Искаш или не искаш, те когато идват, когато си тръгват, те си тръгват. И това е такава поговорка, че вълните не се образяват с никой. Like now, sun is going down. Както сега слънцето залязва. And you may have something very important to do, and you need sunlight. И може и да имаш нещо много важно, което да направиш, и затова ти е нужна слънчевата светлина. But you cannot say, wait a minute, stop for now, I still have to do some things. 1 hour later, huh? Няма как да кажеш спри за малко, изчакай един час, няма как да стане. No, the sun will not wait for you. You have to get quicker, so you can, in its own time, you can still get that light. Ти трябва по-бързо да се стегнеш, за да може докато е светло да си свършиш работа. So that is the power of time. It's just controlling everything. И силата на слънцето всъщност контролира абсолютно всичко. Yasya saeva savita, what is it? Esha kala chakro. That kala chakra, the wheel of time, that's under the control of Govinda, Brahma Samhita,
Yes. Еша Чакра описва се за Слънцето, че то действа под контрола на Говинда в Брахма Самхита. And the sun will follow that wheel, Brahmati, will go according to the time. The sun is also not independent, cannot come and go when it wants. И дори Слънцето, което движи орбитата си в страх от Говинда, дори то се движи според времето, според времето. Actually, it's so much controlled that some people can calculate at what exact second tomorrow morning the sun will come up. Толкова е точно, че има хора, които могат да пресметнат точно в коя секунда утре Слънцето ще изгрее. If you look at a calendar, for sure they have some places the time, exact time of sunrise and sunset. И като погледнем в календарите, там дават точно определено време, когато Слънцето ще изгрее и когато то ще залезне. It's all under the control of the Supreme. Everything is moving, all the movements of the living entities and all things in material nature are under that control. И всички движения на материалната природа и на живите същества, те са под контрол на Върховния. So, we may also say, well, in time things are generated. They are born and appear, right? In time, due course of time. Можем да видим заради влиянието на времето, различни неща, те израстват, развиват се. But what Krishna doesn't say that in this verse. Кришна не казва това в този стих. He speaks about the aspect as the great destroyer. Той говори за аспекта на великия разрушаващ. Because whatever may be created in course of time, definitely it will be destroyed. Защото каквото и да се направи в този свят, с течение на времето ще бъде разрушено. Beginning of Bhagavad Gita also Krishna says that when whoever is born, they're destined to die. And then when they die, then they're born again. И това казва, че Кришна в началото на Бхагавад Гита. Нещо, което е родено, бъдещето му и то е обречено да умре. И отново ще има раждане. Ще получи раждане. But of course we know the soul is not born and it doesn't die. Но ние знаем, че душата не е родена и тя няма да умре. So what is being destroyed is just the external form. Тези неща, които се разрушават, това са външните форми. And that nobody can avoid. It cannot be checked. И никой не може да избегне това. Like Prabhupada says here in the purport, time is destruction. Шри Прабхупада казва в коментара, че времето е разрушение. So we may read a similar explanation by Kapila Deva, third canto. Try to find third canto, chapter 30, the last part. Yes. Има подобно обяснение от Капила Дев в трета песен, 30 глава. So in second verse of the 30th chapter, he says, Yang artam upadate lukena sukhahetave tang dunoti bhagavan puman chochati yat krite. Whatever is produced by the materialist with great pain and labor for so-called happiness, the Supreme Personality as the time factor destroys, and for this reason the conditioned soul laments. Всичко, което материалистът създава с цената на тежък труд и горчиви страдания, преследване на измамно щастие, върховната божествена личност унищожава, приема формата на фактора време. Така обусловената душа вечно скърби за загубените неща. Yes, purport. The main function of the time factor, which is a representative of the Supreme Personality of Godhead, is to destroy everything. Пояснение. Основната функция на времето, което е представител на върховната божествена личност, е да унищожава всичко. The materialists in material consciousness are engaged in producing so many things in the name of economic development. Заради
материалното си съзнание, материалистите постоянно произвеждат най-различни неща, наричайки това икономически прогрес. They think that by advancing and satisfying the material needs of man, they will be happy. But they forget that everything they have produced will be destroyed in due course of time. Те мислят, че като удовлетворяват все повече и по-добре материалните си потребности, ще успеят да станат щастливи, а забравят, че с хода на времето всичко, което са създавали, ще се унищожи. From history we can see that there were many powerful empires on the surface of the globe that were constructed with great pain and great perseverance, but in due course of time they have all been destroyed. Историята показва, че всички велики империи по земята, създадени в цената на толкова страдания и човешки усилия с течение на времето, безвъзвратно са загивали. Still, the foolish materialists cannot understand that they are simply wasting time in producing material necessities which are destined to be vanquished in due course of time. И въпреки това, глуповите материалисти не разбират, че просто си губят времето, като насочват усилията си към създаването на материални блага, които така или иначе са обречени на унищожение. This waste of energy is due to the ignorance of the mass of people who do not know that they are eternal and that they have an eternal engagement also. Тази загуба на енергия е резултат от невежеството на хората, които не разбират, че по природа са вечни и имат вечни дейности. They do not know that this span of life in a particular type of body is but a flash in the eternal journey. Хората не знаят, че животът им в сегашното тяло е само миг от вечното им пътешествие. Not knowing this fact, they take the small flash of life to be everything, and they waste time in improving economic conditions. И понеже не знаят това, си мислят, че с It's not good the translation. И понеже не знаят това, те си мислят, че с този икономически прогрес това е всичко. Okay? All right, more or less. Okay. We got the idea, right? So, yeah, time is very important to understand. That's why it is one of the 5 main subject matters of Bhagavad Gita. И така, времето е много важно. Това е една от 5 основни теми в Бхагавад Гита. So, this wasting time is a great loss, actually. И да си губим времето, това е една много голяма загуба всъщност. Because to get a human body is not like an everyday affair. Да получиш човешко тяло не е така, че това е нещо, което ще се случва постоянно. It is said that the living entity, after passing through millions of other bodies, finally comes to the human form of life. Казва се, че за живото същество, като преминава през много видови живот, най-накрая тук стига човешката форма на живота. And therefore Prahlad Maharaj says that Kaumaram Acharyat Pragyo Bhagavatam, Dharman Bhagavatam Iha. Somebody who is intelligent, Kaumara, from the beginning of life, they engage in Bhagavad Dharma, devotional service. И затова Прабхупад Махарадж казва, че този, който има късмет в живота, още от най-ранна възраст, Каумара, той се ангажира в предано служение. Because durlabham manava janma, the human form of life is durlabha. It's very rarely obtained. Защото човешката форма на живот много рядко е възможно да бъде постигната. And api adruvam artadam, although it's temporary, we agree, time will destroy it, but it can give the highest perfection in that brief span of time. И въпреки, че тя е временна, но тя, ако бъде използвана добре, може да даде много голяма полза. Може да бъде много голяма полза. As Krishna says, Nihabi kramo nashosti, whatever one can obtain in
spiritual life, devotional service, is not destroyed, even if the body will be destroyed. Както Кришна казва, това, което човек постигне в духовния живот, няма да бъде разрушено, дори и тялото да бъде разрушено. Everything is temporary in this world. Всичко в този свят е временно. Except for advancement in devotional service. С изключение на напредъка в преданото служение. Whatever one may achieve, here Prabhupada talks about these empires on the surface of the globe. Каквото и човек да постигне, Шрила Прабхупада в коментара говори за великите империи, които са били. So we have the Roman Empire, the Greek Empire, the Russian Empire, Руската империя, Римската and империя. probably somebody will think there was a Bulgarian Empire with some king or, right? For sure you had some kind of king who thought, you know, here I am and this is all. You know. So where is it now? Now it's an insignificant country in Europe. И имало момент, в който е имало някакъв крал, който е казал, ето тук е Българската империя, обаче сега в момента, къде е тази империя? Сега в момента е една незначителна страна в Източна Европа. Some tsar must have been there sometime. Някой цар има в някакво време. They have a crown on their head, you know. С корона на главата. The corona. Now everybody has a crown on their head. So everybody wants to have that crown, and then they just someday just drop dead on the throne with a crown on their head. И всички са искали да имат корони на главите, да бъдат императори, но ден просто умират на трона с короната на главата. And the crown will be taken away and put on somebody else's head. И взимат короната от главата му и я слагат на главата на друг. Yes. So this is a waste of time to try to construct something very important in this world and hoping and thinking it will be permanent. Това е голяма загуба на време, да си мислиш, че ще направя нещо в този свят, което ще остане за винаги. Yes, you can see that people put all their energy and all their time in constructing something they think will be lasting. Yes. Можем да видим как хората влагат цялата си енергия и цялото си време за нещо, което го правят и си мислят, това наистина ще остане за дълго. And even if it lasts for thousands of years, like the pyramids, и дори да остане за хиляди години, както пирамидите, those who, when they were constructed, for sure, they also looked quite different. Тези, които са ги правили, разбира се, те са мислили по много по-различен. Like any important building, like big churches, cathedrals, when they were new, they were looked really beautiful. И всички важни сгради, като църкви и храмове, когато са нови, те са изглеждали много красиви. And then in time, it will become destroyed, little by little. На течение на времето, малко по малко, започва да се разрушават. So some of these buildings, they have always some kind of scaffold because some kind of repair is going on continuously. Anytime you go, there's always somebody repairing something. It's never standing there without repair. И подобни видове сгради винаги има някакви такива работи, как се наричат? Това ремонтни работи. Ремонтни работи, които се извършват, има ли се някой нещо прави? Well, you have good example is this building, right? Добър пример тази сграда. When did you construct it? When was it new? How long ago? 10, 20 years? We have not finished yet. But when it was, you moved in. We moved for the first floor only. Okay, so how long ago? It was 2008. So more or less was 10 years ago. 2010 was looking like a new building. No, it looks like everything painted, maybe. No, even there was only one room.
Okay, Here but there was no temple room, there's nothing. some floor, no floor. No floor, So much effort, right, to get everything right, and then the paint starts to peel. Yes, and some cracks appear. Very typical for buildings. И примерно тази сграда, кога се нанесахте, преди 10-12 години, и боядисахте всичко направихте и почнаха различни пукнатини веднага да се появяват. Това винаги така се получава. Sooner or later, the roof will start to leak. Рано или късно поклива започва да пропуска вода. Some pipe will burst. Има тръба, която се пука. Yes. So the bigger the building, more problems, of course. Then you need a whole crew of maintenance people practically all the time repairing something. И колкото е по-голяма, толкова повече време отнема и на практика, ако е много голяма, имаш нужда от цял екип, които постоянно трябва да правят нещо. So, this is the material world. It's unavoidable. We don't like that, but what can you do? Това е материалният свят, това е неизбежно. Ние не го харесваме това, но това е какво можем да направим. But then the scientists, they try to invent some new materials that will last and don't crack and don't burst and don't leak. Учените се опитват да създадат такива строителни материали, които не се чупят лесно, не се разрушават, не протича вода от тях. No, it's simply a waste of time producing something which is destined to be vanquished in due course of time. Това е само загуба на време, защото това, което се опиташ да направиш, със сигурност ще бъде разрешено с течение на време. Now, that doesn't mean we go to the other extreme, so we just sit somewhere in the corner and cry and don't do anything. And because everything will be destroyed anyway, so why should I waste my time building a house? Or even a temple, for that matter. It will be destroyed, so why bother? И отиваме сега обаче на другата крайност. Седим си само в ъгъла, плачем си и си казваме защо изобщо трябва да полагаме някакви усилия, така или иначе всичко ще бъде разрешено. Защо да се прави къща, като тя ще бъде разрушена, защо трябва да строим храм, той така или иначе ще се разруши. Well, we have to try our best because temples are necessary to worship the Lord. So we do produce something, but nothing unnecessary. Ние трябва да дадем най-доброто от себе си, за да направим храмове, защото храмове са необходими, където да уважаваме Бога, но не е така, че трябва да правим неща, които нямаме изобщо нужда от тях. Yeah, even a house you need, we need some cloth, we need some place to stay, we need some food, but not unnecessary endeavor. Ние имаме нужда от къща, от дрехи, от храна и от други неща, които с които да се поддържаме, но не е така, че трябва да полагаме твърдо много усилия за неща, които не са ни необходими. The idea is to reduce the material necessities to the minimum. Най-добрият вариант е да намалиш материалните си нужди до минимум. Which doesn't mean it cannot be comfortable. Което не означава, че не трябва да ти е комфортно. But not luxury, not necessary. Но не е така, че трябва да е изключително скъпо и богато. Тези неща не са необходими. Oh. So then, if things are simple, then you have time to practice Krishna consciousness. И ако нещата са семпли или по-простички, ще имаш време да практикуваш Кришна съзнание. Otherwise, people are engaged in producing so many things in the name of economic development. Иначе хората са заети с това да произвеждат толкова много неща в името на икономическия напредък. Nowadays it's very prominent. We can see this everywhere. В днешно време това е много доминиращо, можем да го видим навсякъде. China produces practically everything for the whole world, and 99% is unnecessary. Китай произвежда
толкова много неща на практика за почти целия свят и 99% от тези неща са напълно безполезни. Some they have these shops, everything for €1. It's for $1. You have them also, I For think. $1, that's for €1. Exactly. Same thing. $1, €1, $1, €1. На Запад имаме такива магазини за €1. It's a relative world. So, but you go inside and you see all this useless stuff. И влизаш вътре и виждаш всички тези безполезни вещи. Made from plastic. Направени от пластмаса. Already designed so it will break after 3 times using it. Те така са направени, че 3 пъти като ги ползваш вече се чупят. And if it's a little more sophisticated, it's designed so after the 2-year guarantee is finished, immediately it will break. Или пък ако е малко по-сложна машина, тя е направена така, че като мине 2-годишната гаранция, веднага се чупи. Yeah, I mean it's meant like that. You know, the machine may be very sophisticated and works very nice, but there's one part, plastic, which is being used again and again, it's worn out. And when it breaks, the whole thing becomes useless. You cannot even repair it. You don't get spare parts. You have to buy a new one. И много добра машина изглежда много добре, обаче всичко е наред, обаче има една пластмасова част, която дори не можеш да си я купиш. И когато тя се чупи, и цялата машина не става. Anything, you do it 200 times like this, and then 201, it goes crack. Има машина, с която 200 пъти правиш така, и на 201 вече се чува звука. Even the things to put the clothes from plastic, how you call them? Yes. Yes. Щипка. Yes. How long will they last? They have a lifetime, huh? So many times, and so many times the sun is shining on it, and then the next time you do like this, it goes crack. Finished. You can throw it away. И щипките по същия начин. Няколко пъти правиш така и накрая вече тя се чупи. Трябва да нова. So, you know, so the material world, that's the nature. Такава е природата на материалния свят. And this time factor, Krishna says, it's I am that. И този фактор време, Кришна казва, това съм аз. And as pointed out Prabhupada in the Bhagavad Gita purport at the end, this is the law of material nature. И накрая в пояснението на Шрила Прабхупада, той казва, такъв е закона на материалната природа. So therefore, devotees should not, first of all, endeavor unnecessarily for things that are actually not important. И първо трябва да знаем, че като преодание не трябва да полагаме твърде много усилия за неща, които не са важни. Everybody has a certain amount of time. We don't even know how long we have. It's measured already. Всеки един от нас има точно определено количество време. И ние не знаем колко е това време, но вече то се знае. More or less, by average, maximum 100 years. Повече или по-малко, но максимум е 100 години. 100 години. Това е максимум. Not so many come to 100. Huh? Но не са много тези, които стигат до 100 години. Nowadays, many coming to 60, 70, it's time to go. Huh? Много вече днешно време, когато станат 60 или 70, вече е време да се тръгват. When it's 80, then you know. 90, anytime. Когато станеш на 80, вече ти знаеш, че ще дойде съвсем скоро. Ако си на 90, може да се случи по всяко време. Yeah. And still we don't prepare. Huh? Но въпреки това ние не се подготвяме. You are the president of some important country. You're already almost 80 years old. Still you think, I will continue. If I'm not here, then everything will fall apart. Има президенти, които са на по 80 години и той все още си казва, ако аз не съм начал, всичко ще се разпадне. Yeah, but so they continue to cling to their seat, you know, until death, Carlos me, will drag them away. Before that, they will not go voluntarily. И Шрила Прабхупада казва, че тях ще толкова здраво се държат за местата си,
че никога няма да ги напуснат доброволно, само когато смъртта ги изграбчи тогава. So that's not a very recommended position. Това не е позиция, която е за препоръчване. The great kings in Vedic times, when they prepared in time for this point of being dragged away. Великите царе в предишни времена те се подготвили за времето, когато ще дойде смъртта да ги вземе. Yeah, that's real intelligence. Even though you have all the power and all the opulence of a kingdom, when you see this time, you just go to the forest like Prithu Maharaj or Bharat Maharaj or Rishabdev or Maharaj Parikshit or Yudhishthira Maharaj. All these examples. Това е истинска интелигентност. Въпреки че притежаваш всички богатства и всички условия за така материално наслаждение, ти просто изоставаш абсолютно всичко и правиш това, което са направили предишните велики цари, като и Юдиштир Махарадж и така нататък. Просто отиваш в гората. Yeah, they voluntarily give up the position to prepare for this inevitable point in time when they have to go. И те съвсем доброволно в един определен период от тяхния живот, когато вече наближава последния момент, те доброволно изостават абсолютно всичко, защото така и те се подготвят за този момент, когато те ще трябва да се тръгнат. Like here we hear, except for the few Pandavas, everyone on the battlefield was devoured, would die. Както тук се казва, че освен от пандавите, всички други ще бъдат избити. So they survived. И те оцеляли. And Yudhishthira became the king. И Юдиштир става краля. But then there's a whole chapter in first canto of Srimad Bhagavatam, the Pandavas retire timely. Но имаме и такава глава в първо песен на Бхагаватам, където се казва и пандавите на своя ред се оттеглят. So they knew now it's time to go, so they went to the Himalayas. И те видяли, знаели, вече е време да се тръгваме и тръгнали към Хималаите. They survived the battlefield, but they know we cannot survive forever. We have to prepare for leaving the body. Те са оцеляли във войната, но те са знаели, ние няма как за винаги да останем тук, нека да се подготвим за напускане на тялото. And they, or especially Maharaj Parikshit, they know the time when they will leave, so they have, a good amount to prepare. But everybody else, we don't know what time it is. И те знаели кога да се подготвят, особено Махарадж Парикшит. Те знаели как да се подготвят, обаче ние не сме в тази позиция, ние дори не знаем. Sometimes we give this example of the clock, like, it's 5 to 12, right? When it's very late. When it's 12, then finished. So when, like, the whole planet is in a very difficult position, it's 5 minutes to 12. We have to do something to save everything. You understand the point? Yes. Както понякога казваме, в 12 ще се случи точно определено нещо и имаме 5 минути до 12 часа. За 5 минути трябва да свършим тази работа. И в момента е точно така. Такава е ситуацията. Имаме 5 минути до 12 и в 12 Yeah, so 12 o'clock is the finish of the day. At 12 noon night, then another chapter begins. So if it's 5 to 12, it's very late. We only have 5 minutes left. И ако има много неща, които трябва да направиш за днескашния ден, ако вече си изчакал само за последните 5 минути преди 12, вече е много късно и няма как да свършиш всичките неща. So every single person who has a material body, they have like a clock, and when it's 12, that's it, finished. Pong, 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 and body drops dead. И всеки, който е в материално тяло, той е предопределено за него, когато дойде 12 часа, бие камбаната и цялото е свършено. It's like New Year, the last day, night of the New Year. When it comes to 12 o'clock, then they have this countdown. Big clock, everybody is in front of the clock, watching how the old year is finished.
And the last 10 seconds there will be bong, the big bell in Spain at least, it's like that. Bong, bong, 9, 8, 7, and then it comes to 0 and everybody goes, Haribol! Now we have a new year, now everything will be better. И както когато се празнува нова година, особено можем да видим в Испания, всички отиват на площада и чакат. Yeah, the whole city in front of the big clock. Целият град на практика отива пред часовника и всички отброяват. Има голям гонг, който отброява 8, 7, 6, 5 и накрая става 12. И всички са в екстаз Харибол и казват, нова година е вече, сега тая година всичко ще е супер. But when it happens to the body, it just drops. There's no new, immediately you get a new body and continue. Then it's all finished. That most people think that's going to happen. Но с тялото, това, което става е, че тялото е просто свършено. But the same principle, it comes to the 12 o'clock, one sooner or later, and that's it, finished. The year is finished, the body is finished, the life is finished. И когато стане 12, това е. Тялото е свършило, годината е свършила, край с това тяло. So when it's 5 to 12, and then one should be very concerned what's going to happen, how I'm going to prepare for this last ball. When that's it, time is up. There's no more time. Time is finished. И когато имаш 5 минути до 12, човек наистина трябва да се замисли какво ще направя, да се подготвя за последния момент, когато ще е свършено с тялото. So, are we prepared? Такъв въпрос, ние готови ли сме? If we are told you have 5 minutes to live. Ако някой да ти каже, имаш 5 минути да живееш, готов ли си? Imagine. I mean, I think it was Katvanga, right? Who was told, Katvanga, also a king, by the demigods that he had, I don't know, in that story, how much he had to live, but a few moments more to live. И както с този Махарадж Катванга, полубоговете имали такава сила да му кажат, че ти просто имаш само няколко момента живот. So then he fixed his mind on Krishna. Той фокусирал си върху Кришна. So, but he knew, he was told. Него му били казали, той знал. Like Maharaj Parikshit, he was told. И Махарадж In Парикшит 7 days. те му казали 7 дена. So what did he do? И какво направил той? Go to party to Sunny Beach? Слънчев бряг отишъл на купон. I have a good time with all the different queens and not so many queens but other ladies every day, you know, for 7 days and nights, as many as he wanted. No. Какво направил той? Забавлява ли се с кралиците и с другите жени за 7 дена в Слънчев бряг? Or just get drunk. Да се напива. Yeah, some people would do that, you know. So we have a big party, get drunk, and you know, enjoy as much as we can, and then we just drop dead. Има и голямо парти, наслаждавай се на живота и накрая просто умри. Like sometimes, as far as I know, in America, when there's death penalty, right, then they have their last wish. What do you want to eat? You can order anything. They will give you. And then you will be killed. В Америка по време на смъртните наказания има ли такива последно желание, каквото си пожелаеш, ще ти го изпълним и след това ще бъдеш убит. And one may think, oh wow, this is great, huh? Now I can order caviar and champagne and a big meal of the choicest food, and the state will pay for it. I don't have to pay for it. И имало хора, които си казвали, о, това е супер. Супер, yes. Аз сега ще си взема бутилка шампанско и огромно количество храна, тя, която най-много ми харесва и дори няма нужда да плащам за нея. Instead of fasting like Maharaj Parikshit and chanting Hare Krishna, you just eat until you burst or you vomit or whatever, and then they inject and then that's it, finished. Вместо да постиш като Махарадж Парикшит и да повтаряш през цялото време Харе Кришна Махамантра, те се наслаждавали и хапвали и пивали, докато не дошли те с инжекциите да ги свършат. So this is ignorance
One doesn't know how to prepare for this crucial time. И това е невежеството, да не знаеш как да се подготвиш за това безмилостно, за този безмилостен момент. And because we don't know, we have no like a warning that it's going to be 7 days or 5 minutes or whatever. It could be any time. So how much more should we prepare? И ако ние не знаем колко ни остава, защото не знаем точно кога ще стане. И всеки един момент може да стане. Колко повече ние трябва да сме готови за този момент. So, prepare. Because the law of nature, time and tide will wait for no man. You will not be in exemption. You will not be exempt. It will come. Time will come, even to you. Времето и вълните не правят компромиси с никой. Времето ще дойде и ти няма да си изключени. За смъртта трябва да се подготвиш. And youth is not a guarantee either. И дори да си млад, младостта никаква гаранция не. Not only old men die. Не само стари мъже умират, стари хора умират. Just now, I just saw the news today. People are so foolish. Nowadays they have what is called influencers. You have heard of these people? Хората в днешно време са толкова глупави, гледат в новините, има нещо, което се нарича инфлуенсъри, който повлиява. So they're influencing others by their behavior, or generally it's that behavior type. They do something that other people go, oh, and they have followers. Има хора, които с тяхното поведение, с тяхния начин на живот, те се наричат такива, които повлияват другите и другите само казват, това са страхотни хора. They become like leaders of society. И тези хора стават като лидерите на обществото. So there is this influencer, 17 years old. И нашата инфлуенсър, 17 годишна in America. В Америка, 17 годишна в And Америка. His name is Ethan. Ethan is supreme. Нейното име било Итан, който е върховен. And his influencing is, he is putting makeup. He's a young boy. Makeup. Lipstick, eye shades, and hairstyle. You can look it up if you have. Don't waste too much time. You look up Ethan in Google Images, and he can show immediately. Ethan is supreme. Ethan върховния в Google изображение. Yes. So he's not gay necessarily. No. There's a whole movement. These are called beauty boys. Той не е гей. Yes. Но той е част от... Exactly, that's him. Той е част от движението, което той не е гей, но те се наричат красиви момчета, които се гримират. You can give it around so everybody knows what we are talking about. Give my phone to it. But the point is, he just died. Но той умрял на 17? He just died, yes. Why? Overdose. Защо на 17 годишно момче умрял? I think yesterday or today. Huh? Или вчера, или днес. So, there you are, and they get money, that's why they do it. Some or other, you have a YouTube channel and you get so many followers, then you make money. Много хора има много последователи има в неговия канал и той получава доста пари. So he gets all this money, he gets all these drugs, and then he takes a little bit too much, and then he just leaves the body. С всички тези пари той си купува дрога, толкова много дрога и един ден просто сложи малко по-висока доза и просто трябва so far the supreme, this is all illusion. И цялата тази идея с неговото върховенство е една илюзия. But this is a practical example how people are so ignorant
they believe all this and they live their life in a completely useless way and die like, without any understanding of anything. Но това е такъв практичен пример, как хората си вярват и си загубват живота и целият си живот си загубват без никаква полза. And even if you live, you are continuing to influence for another 10, 20 years, then old age comes. And probably even if you put a lot of makeup, somebody else will come who's younger. And your influence, your supreme position is finished. И дори да продължиш още 10-20 години да си инфлуенсър, старостта започва да идва и колкото и колкото и гримове да слагаш, най-вероятно ще дойде някой по-млад. It's the law of nature, right? И млад, който ще ги повлиява повече. Yeah, it's like any, especially athletes, football players. When they cross 35, that's the danger zone. Nobody wants you anymore. И можем да видим това с футболните звезди. Когато прекоси 35, вече започва да влиза в тази зона, опасната зона и вече никой не го иска в неговия отбор. Then you have to go to Japan to play in some, or China to play in some club. They still pay for you. You're a big name, Това, което правят, ти си бил много голяма звезда и каквото правят, пращат в Япония и в Китай, които те ще платят да могат да играеш там. Doesn't matter whether you're Messi or Ronaldo, it's just a matter of time. Then you'll out and you have to go to some club that nobody ever heard of. И and play there. Дали си Роналдо или който и да е, като минеш времето, отиваш в някакъв футболен клуб, който дори не си му чувал името никога. Stoikos, where he is now? Стоичков, къде е Стоичков? Old man somewhere, no? Yes. Trainer. That's yes. So. Къде е Стоичков? Къде е Стоичков? Треньор на скамейката от много време. So he's still influencing somehow or other. But it's all a matter of time, and then it's finished. Но той все още се опитва да е инфлуенсър, но в течение на времето просто всичко свършва. So anyway, we should get this clear, this lesson that time nobody can stop. So therefore one has to prepare in time. И така, от това трябва да научим, че времето не чака никой и затова трябва да се подготвим на време. Comments, questions? Има ли въпроси, коментари? I want to ask about Ethan something. Okay. Does he get reactions for misleading others as a leader? Probably. Въпросът ми е свързан с Итан. Дали той получава реакции за това, че заблуждава другите? I mean, you get reactions for whatever you do. За най-вероятно получаваш реакции за абсолютно всичко, което ще направиш. How it will be, that we don't know. Каква ще е реакцията, обаче ние не знаем. But especially if one takes a leading position, one has to be very careful. They don't know. That's all. They're ignorant. They don't know what it means and what, yes, misleading others, that then you become implicated in their lives, in one sense. Да, особено когато човек заема някаква лидерска позиция, той трябва да е много внимателен. Те са били в невежество и не са знаели изобщо какво правят, че са по погрешен начин са водили другите хора. At least we know that's being talked about when one takes a leading position in society, like type of king or president or whatever. Then, as far as I remember, it is said you share a certain percentage of the reactions of what the people do under your government or care. Това, което знаем, описано в книгата на Прабхупада, че когато водиш определени хора, 1/6 от благочестивите и от греховните дейности ти получаваш от всички дейности, които ти извършват. So if you are influencing, willingly or unwillingly, ако ти си такъв повлияваш,
било то доброволно или не, или неволно. But that basically willingly, because you are suddenly seeing that people are looking at you and well, it's counted how many people are well, it's YouTube, so how many people are watching your presentation, because he's changing his I don't know every day, but every now and then, you know, a new photo, because it's styling oneself, you know, makeup. It's not just, you have to see the pictures, you know, it looks like a different person every time, like an actor, you know, completely changing exterior, and then people just become bewildered and enamored and want to see that. That's how it works. As far as I can see, I don't know. I just was surprised to see this news today. Това е определен човек, който съзнателно го прави това и той води хората по някакъв начин. Той, примерно, така се маскира, че никой не може да го напълно различно лице следващия път и хората искат да видят какво ще му е следващото лице. И тези хора обикновено те съзнателно използват хората. Не е така, че неволно те... But they make money with it. И те правят доста пари от това. And not a little, depending if it's many people, you make a lot of money. That's why they do it. И ако е човек, който има много последователи, той прави страшно много пари. So then you must become implicated. You're taking money, people are paying to... with you, whatever you represent, which is completely illusory, it's complete Maya. So. И ще трябва да бъдеш повлиян, да получиш някакви реакции, защото хората плащат, за да видят нещо, което е... Yes. Instead of, we should, if we influence, we should enlighten and elevate consciousness. Those who are following this type of person, their consciousness is going down. Going down, not up. Вместо лидерите да издигат съзнанието на хората, хората, гледайки този човек, те отиват надолу. Instead of understanding I'm not the body, вместо те да получат реализацията, че аз не съм това материално тяло. This whole thing is about I am the body. Цялата тази идея, която те представят е аз съм тялото. And just look at me. I'm so beautiful and so attractive. Толкова съм красив и привличащ. Yeah. And maybe then they're invited to some function and then you can see him directly and you pay for it. И даже може да има и някакъв начин, по който ти да го поканиш, той да дойде някъде, нали, ти да можеш да се срещнеш с него и да му платиш нещо екстра. Anyway, it's just another example of how Kali Yuga is progressing. И това е друг пример как Кали Юга напредва. And it's just one little, there's so many things going on we don't even want to speak about. Това е нещо много малко и толкова много други неща стават, които дори изобщо не искаме да говорим даже за тях. Everybody is completely ignoring the influence of time. И всички се опитват напълно да игнорират влиянието на времето. And then they have songs, you know, time is on my side. Which is another complete illusion. които са пълна илюзия, сте създали песен, която се пее времето е на моя страна. Time is not on your side. Не, времето не е на твоя страна. Не е на твоя страна времето. Yes. They joke that there was one political party here in Bulgaria. They have a song, "The time is ours." Same illusion, exactly the same illusion, you know. And second canto, we know this verse with the setting of the sun, the lifespan is being reduced. So time is not on your side. Time is taking away every single second something of your life. Не, имаме стих в Бхагаватам, в който се казва, че с изгрева и залеза слънцето намалят, скъсяват живота на абсолютно всички живи същества. This nice sand clock. It's a very good. Такъв хубав пясъчен часовник.
it's continuously the sand little grains are running. Има малки песечинки, които постоянно падат. And you can count how many little grains are there of sand. Може да се пресметне точно колко малки песечинци има. So you could construct a sand clock that represents one human life. I'm sure you can. Може на теория може да се направи пясъчен часовник, който да представя живота на един човек, един човешки живот. A big one probably with so many tons of sand. Би трябвало да е доста голям, в който има доста пясък. Може ли If it would go for 80 years continuously, one grain is dropping every single second, you can even calculate how many grains you need. And you can calculate how many grains are in 1 cubic centimeter, so you can come up how many tons it will be. Можеш да пресметнеш за секунда колко песечинки минават през този часовник в един кубически сантиметър. Може да пресметнеш колко песечинки има и така слагаш точно определен тонове за 80 години. Visualize this huge sand clock as big as this house maybe. I'm not sure that it's necessarily so big, but okay. But it's falling continuously. So it's only a matter of time. We know it's only a matter of time. The last grain will fall. Ще дойде, когато последната песечинка ще падне. When the last grain has fallen, that's it. И когато последната песечинка падне, край. The book is closed, the chapter is closed, the door is closed, the clock is 12. Вратата е затворена, книгата вече е затворена, главата е приключена, часовника показва 12. So, during that time, use the time. It's falling all the time. The grains are falling. They don't stop to fall. Постоянно падат тези зрънца. Използвай времето преди да паднат всички. And some people try to counteract this nowadays. Anti-aging science. Yes. To reverse the aging process. Има такива хора, които се опитват да с определена наука да създадат да увеличат продължителността на живота. They know the clock is going. Те знаят, че часовника So we want to have it either we want to have it go slower. Има два неща, които искаме да направим, или искаме той по-бавно да дойде. Or not only stop it, but have it go back. Ние искаме да го спрем, но искаме поне да върнем времето назад. Yes. Да го върнем назад. I spoke about it in Sofia. В София се говори за това. Nowadays, just going on now, they're spending billions of dollars to investigate how to reverse the aging process. В момента те харчат милиони, милиарди долари с идеята как да можем да върнем времето назад. And of course, there's some scientists who would say, I'm on it. You fund me. I'm almost there. И разбира се, учен, който казва, аз съм този, който може да ви отговоря на този въпрос. Аз съм почти до там. Само трябва trust me. Доверете ми се. Give me the money. Дайте ми парите. Very soon, I'll have something for you, and you will look 10 years younger. За теб, който ще направи да изглежда 10 години по-млад. And people believe it, and they're giving all the money that he wants. Because they have so much money, they don't know what to do with it. И дават своите пари, защото има хора, които имат толкова много пари, че не знаят какво да правят с тях. And of course, we know this will never work. И ние, разбира се, знаем, че това няма как да стане. Това никога няма да е успешно. Kalushni. I'm the destroyer, and nobody will change that. Кришна казва, Калус ми, аз съм разрушителят и това никога няма да се промени. Благодаря за Thank you very much. For the nice class. И искам да попитам, сега чухме, нали, как времето влияе върху материята. Искам да чуя как времето влияе върху духа. Върху душата. We was hearing how the time is influence the nature.
And what about the influence on the soul? For the soul. Is there any influence of time on the soul? No, soul is eternal. Възможно ли изобщо времето да повлияе душата? It's beyond. It's not material nature, so it's different. Тя не е нейната природа, не е It's материална. eternal. Eternal means there's no Yeah. influence of time on the Тя е soul. вечна, което означава, че няма как да повлияе абсолютно нищо. Only when we are in contact with material nature and this apparent mixture has taken place and identification, then we think, we feel that time is influencing А us. само когато душата е в контакт с материята и в материалното тяло, тогава има различни неща, които повлияват. But actually the soul is part and parcel of Krishna, so Krishna is definitely beyond time. He's time himself. So the soul is never... свързан с Кришна и Кришна определено е отвъд времето. But as he says, as long as one is within material nature, you cannot overcome the influence of time. As spirit soul, you are... Като човек е в материалната природа, той не може да преодолее влиянието на времето. Although the soul is beyond, but because it's so small, it has been entrapped by material nature, and in this sense, it's under the influence of time. И въпреки, че понеже душата е много малка, въпреки, че тя е отвъд влиянието на времето, понеже тя е много малка, тя е фаната в капан, в който тя е подложена под влиянието на времето. And therefore Krishna says, Mamevaye prapadyante, you have to surrender unto me, then I take care, and then mayame tarantite, then this influence will just disappear. И затова Кришна казва, просто ще трябва да ми се отдадеш и тогава това влияние, което изпитваме в влиянието на формата на време, това ще изчезне. Okay, so we have 1, 2. She was very quick. How to imagine and how to understand the lack of time in the spiritual world. The lack of time? Yeah. How to... You cannot imagine. In the spiritual world, it said that there is no There's time. no time. There is such a factor as time. How to understand, how to imagine with our limited mind. You cannot. Как да си представим и как да разберем, че в духовния свет няма време, макар ще казвам, няма как да си го представим. How can you? Как може да си But it's an interesting thought. Но интересно е на размисъл. Because all we know is past, present and future in this world. Понеже ние знаем за минало, настояще и бъдеще в този свят. But it's all just present. There's no past and no future. Но определено ние усещаме настоящето. Не чак толкова много миналото и бъдещето. What more can one say? This is how it is. Once you get there, you will understand. Maybe is it as the taste we have sometimes for the holy name, or sometimes we have taste for different devotional activities? Is it the same? Well, I mean, maybe it depends. One may say sometimes we forget time, right? Especially if one is enjoying. И да, възможно е, както примерно, когато човек се наслаждава, той казва, забравихме за времето. So this is little indication how it is. You have no more conception of past and present. You're just living the moment. Изобщо не те е грижа за бъдещето и за миналото, просто живееш изживяваш си момента. So it's a kind of experience which happens, yes, when you're engaged. It can be happening while you're chanting or engaged in some service which you really like and you enjoy, so just there's no more time. It's just this, and it goes on forever. Може да е докато възпяваш или друго определено служение, което много ти харесва и ти го правиш това служение и просто защо не мислиш за нищо друго и да кажем, че това е нещо, което продължава за винаги. But it's beyond
the conception of the material mind. Но това е отвъд концепцията или възприятието на материалния ум. And you can experience it, maybe, even in this world for some time. Това е нещо, което може да бъде така почувствано дори и в този материален свят за определено време. Благодаря за прекрасната лекция. Thank you for the wonderful class. Как тези личности на страниците на Шримад Бхагаватам, като например царете или мъдреците, като цар Пурурава и други велики личности, как те са можели да се доточат ума си върху Кришна в последните дни буквално на своя живот и са успели да се приберат при Кришна, пък ние не можем, опитваме се да изпълняваме преданно служение, опитваме се да се фокусираме върху Кришна, но нямаме тази решителност и нямаме този успех. She was asking about there's great personalities on the we are reading in the Bhagavatam, just like great kings like Pururava and many others. They had many different responsibilities, but in the last time they just prepare and fix their mind on Krishna and go back to home, back to Godhead. But we try now to practice Bhakti Yoga and Krishna consciousness, but still maybe we're not being able to do this. How we should deal with it? Напълно отдаване. Yes, about the full surrendering. Surrender full. What's the problem? Къде е проблем? What is impeding you to fully surrender? Кое може да те спре да се отдадеш изцяло? It's your choice. You can do if you want to. Това е избор, който можеш да направиш, ако искаш. So if you don't want to, that's your choice. Също ако ти не искаш напълно да се отдадеш, това също е въпрос на избор. No? And you know the reasons. И ти трябва да знаеш причините. So. И така. Then, what do you expect? I give some magic formula? Може би очакваш магическа формула, която да дам. What does it mean to surrender? Какво означава да се We отдадеш? should know at least theoretically what it поне на means. теория трябва да знаеш. No? If we don't know, then of course we have a problem. Ако не знаем, определено тогава вече това е проблем. But probably we know. We should know. И ние би трябвало да знаем. But we have chosen not to. Но ние не сме избрали да се отдадем изцяло. Or we may say not yet. Или Maybe a little later. Може би все още не. Надяваме се, че по-нататък ще се When I'm a little older. когато стареем. Now I'm young and life is good. И животът е добър. So it's too much to ask now. Твърде too much to ask. It's too much to ask. Твърде много искате от мен. Твърде много се изисква от мен. I can maybe a little bit. Аз мога да дам малко. But not more than that. Не повече от това. So all of us, we have, up to here, but not 100%. Всеки един от нас има граница, която казва това, което мога да дам от себе си. Okay. Не повече. Time is eternal. И времето е вечно. You have a lot of time, even if it's not this lifetime, next lifetime. Имаш много време, ако не този живот. If it's not this creation, next creation. Ако не е това сътворение, следващото сътворение. It's a few million years, but it's all relative. For Mahavishnu, it's just one inhalation and exhalation. It's very quick, actually. You'll come back. Don't worry. Everybody will come back. Nobody will die. We're all eternal. So you can go around and around forever and learn how to surrender. And one day, maybe, hopefully, you will do it. And then, if you do it, then that's finished. No more going around. И когато го направиш,
тогава повече няма да се скиташ. Then you enter eternal life. И тогава влизаш във вечния живот. No present. Където No, няма... no, only present. където No past, no само future. настояще и няма минало, няма и бъдеще. Well, we call it present because something we have to call. But Наричаме го настояще. there's no По time. някакъв начин трябва да го наречем, но то всъщност там няма време. But what's the problem? Къде е проблема? To surrender. Да се отдадеш. That's our desires, obviously. Различни желания. Това са наши различни желания. Different Това е types. наше желание. It doesn't have to be something really sinful, Разбира се, не трябва да бъде нещо много грешно. but it's a kind of desire. So as long as we have those, we will try to fulfill them. Различни видове желания, които имаме, просто човек се опита да си ги удовлетвори. And if it's not really Krishna conscious, and we need a material body to fulfill them, then we'll get another one. И ако желанията не са много Кришна осъзнати и те имат за нужда материално тяло, за да бъдат удовлетворени, просто ние получаваме ново материално тяло, с което да си ги удовлетворим. But whatever you have done, no loss. That's a Но което good да си thing. направила правилно служение, няма да има загуба. No loss. Това е доброто. It will never go less than what you have. Никога и даже няма и да намалее. So, be positive. Бъде позитивно. And you're still young, so you have all your life in front of you, maybe. И може би все още си млада, целият живот е пред теб. So, sooner or later, maybe Krishna will make some arrangement to show you that it's better to surrender. Рано или късно Кришна може би ще направи някакъв аранжимент, с който да разбереш, че е по-добре напълно да се отдам. Yeah, sometimes he does that. He just takes everything away. Понякога той прави това и какво прави той? Просто ти отнема абсолютно всичко, което имаш. Maybe even your daughter will go. So, I'm saying from personal experience, this may happen. Че това може да стане, но моят опит е, че понякога дори и дъщеря ти може да ти бъде отнета. These things are not unusual, huh? Don't think it will not happen to me. Не е така, че това не са неща, които не се случват. Аз съм го виждал, ние си мислим, това на мен няма да се случи. We should be prepared for anything. Трябва да сме готови за абсолютно всичко. Be prepared for anything. Бъдете готови за всичко. Anybody can go at any time. That we know by experience. You cannot say anything else. Всеки един може да се отиде по всяко едно време. Това е опита, който ние имаме. Това, което сме виждали. No? Anybody here who has not lost a dear, whatever, friend, husband, wife, parents, sisters, brothers, friends, whatever, grandparents for sure. Всеки, който е тук, може да потвърди, че е имал загубен приятел, родител, познат, със сигурност дядо или баба. Spiritual master. Духовен учител, да. Yes. Just happened now. So, you know. So unexpected. Неочаквано. Yes. So many tears are being cried. Толкова много сълзи бяха пролети. It doesn't mean it cannot happen, because you know the person is a devotee. That doesn't mean he will not leave his body. It's very practical. Huh? It shouldn't happen, we think. We always think like that. It shouldn't happen, but it may happen. It shouldn't happen to me, for sure. I'm a good person. So, I haven't, done anything wrong. But it doesn't matter. Nobody is exempt. So anyway, it's better to surrender in time. Don't put it off for some day in the future that we never know whether it will happen or not. По-добрият вариант е да се отдадем на време, не да го оставяме за бъдещето по-нататък, когато ще се отдаваме. Yes. So therefore Krishna sometimes makes these arrangements to show us
unless you surrender, this is a very, how you say, unstable, fragile position. И затова Кришна понякога прави различни аранжименти, с които да ни покаже, че ако човек не се е отдал напълно на него, това е една такава много нестабилна fragile. Yes. Yes. That's our situation for everybody. Това е ситуацията за всеки един. Това е нашата ситуация за всеки един от нас. Kamala tala jala, jivana talamala. Like a drop out of a lotus leaf, it's a very unstable position. You imagine, lotus leaf, a drop on top of it. Представете си, има листо на лотоса и на листото, на краищата на листото имаме една капка роса. Little movement by wind or something in the water, it will drop and disappear. На много малко движение от вятър или от водата и капката пада. So it's poet Govinda Das, a poetic expression. Life is like that, he says. И поета Говинда Дас по един поетичен начин е казал, това е човешкият живот. Very nice picture, lotus flower. Много красива картина, имаме Beautiful, shining in the sun, glittering. Този лотос, той е осветен от слънцето. The leaf is shiny. Lotus leaves have a coating which water cannot penetrate. It's a very special kind of leaf. Това е много специално такова листо. Лотосовите листа има такова покритие, по което не прониква вътре. Therefore, it's also so unstable. It's very, how you say? Непроникващо. Yes, you know the word. It very easily glides. It's gliding. It's not. You cannot stay very easily on top of it. Да, сравнението е такова, че това не е повърхност, в която водата може да проникне. Тя е непроникваща повърхност. Много лесно водата се стича по лотосовото листо. So for the water drop to stay on top, it just has to be in the right position and there should be no movement. Да бъде върху листото на лотоса, капчицата вода, това е много трудно. Трябва да е точно на определено място и абсолютно неподвижно. As soon as the angle changes, then the law of gravity, it will just glide down. Малко да се промени посоката на листото по закона на гравитацията, капката веднага пада. So our life is like, well, it's going on, nothing is happening, I'm fine. How are you? I'm fine. Нашия живот изглежда много стабилно, ние балансираме, аз съм добре и когато те питат как си, кажеш, аз съм наистина много добре. Nowadays, especially nowadays, it's a very precarious situation. Anytime you get this little virus, anytime could be. You don't know because you cannot be in a bubble completely cut off the rest of the world. Особено днешно време, заради този вирус, който може да хванеш по всяко един момент, защото няма как изобщо да се изолираш и да се отделиш от целия този свят. Може да се случи по всеки един момент. We really don't know. It's a really risky thing. Ние изобщо не знаем, това е доста рисково. I just now came from India in an airplane, 250 people, all packed, one next to the other, for practically 10 hours, more than 10 hours. Аз съвсем наскоро идвах от Индия, 250 човека, бяхме практика наблъскани един до друг в повече от 10 часа. So, luckily, nothing happened. After 14 days coming back, there's no symptoms, so apparently it didn't happen. Така че най-вероятно не съм го фанал. Now I came here for 3 hours, same situation, plane, full of people in a small space for 3.5 hours. Well, it looks like nothing happened, but I'm not sure, I don't know. И сега, преди няколко дена, същата ситуация. Само, че за 3 часа самолет пълен с хора, толкова много хора и сега... I don't know, but I'm asymptomatic. I have it and I'm passing it on now to everybody. Аз не знам, възможно е така от
Надявам се да няма нищо, но има вероятност да съм го прифанал и сега да го раздавам на всички вас. Това вирус. I mean, we are laughing because we are sure nothing happens. Ние се смеем, защото сме сигурни, че това няма как да стане, няма как да се случи на нас. But we have seen devotees are getting it, and devotees are leaving their bodies because of it. Но ние виждаме, че имаше преодаяни, които го хванаха и които го предадаха и много, които напуснаха. Even if you're a guru and sannyasi and GBC, you can leave the body. Дори да си гуру, саньяси, GBC, няма да си изключени. There's no guarantee. Няма гаранция. So therefore we should prepare. И затова по-добре да се подготвим. Yes. Young, old, middle age doesn't matter. The virus will not ask. How old are you? Shall I or shall I not? 39. I'm saying the virus will not ask. He doesn't care. Вируса не е така, че ще дойде и ще попита. Я да видим на колко години си. Yes. Не, той може да те покуси и дори да си по-млад. Whether you're 9 or 19 or 29 or 39 or 40, 59, 79 or 99, who cares? I go wherever I want to go and you are finished. Дали си на 9, 19, 39, 29 или 99, не, ако ти е писано, ще фане нещо и ще вирус или нещо и просто си свършва. And if it's not that, then, a car may hit us. Ако не е това, кола може да блъсне. The heart may fail. Сърцето ти може да откаже. Unexpectedly. Неочаквано. That happens also. No symptoms, no previous alert. You were feeling completely healthy. You get a stroke and that's it. Finish. Това се случва, никакви симптоми, че си болен, че нещо такова, получаваш удар и просто край, ти си свършен. So there's how many thousands of ways to die. Имаме хиляди начини да умрем. You can make a list, all the possible ways how to die. Правим дълъг списък за различните видови начини да умрем. And time is going on. И време сила да се You cannot stop. Let's stop it. Tell the cows, now we stop the time. Няма как да спреш. Спри време. Време е за... Имаме нужда за нещо друго. Yes. Просто спри. So, we continue another day. I think it's time. Time is definitely not waiting. Времето не чака. So, what to do with him? He doesn't accept. He never accepts the time to stop. No, at least. Кришна Махарадж, благодаря. Thank you very much. Да се подготвяме означава ли да не се притесняваме от смъртта? What does it mean to prepare for the death? To not scare from the death? That's maybe part of it. You just read Bhagavatam and see what Maharaj Parikshit did. Просто чети Бхагаватам и виж какво направо Махарадж Парикшит. Може би това е част, това, което ти казваш, може би само част от това, но трябва да четеш Бхагаватам да видиш какво направо Махарадж Парикшит. And Prabhupada talks about it in the purports, what you should do. И Шрила Прабхупада говори в коментарите какво е това, което трябва да направиш. One has to think of Krishna somehow or other. Човек трябва да мисли за Кришна по един или по друг начин. I'll give you two specific purports directly related to it, and there you get all the information. Bhagavad Gita, chapter 8, text 5 and 6. Ще дам два коментара, които можеш да прочетеш в Бхагавад Гита, 8 глава, 5 и 6 стих, които ще ги прочетеш, ще получиш специфични инструкции, кои неща трябва да бъдат направени. Very to the point about this, how to prepare at the time of death. Как да се подготвиш в мига на смъртта, точно там има специфични инструкции от Шрила Прабхупада, какво трябва да се направи. So if we read Prabhupada's books, we get all the answers. Ако ние четем книгите на Прабхупад, получаваме всички отговори на всички въпроси. Prabhupada's books, not Facebook. Prabhupada's book, не Facebook. On Facebook, very questionable that we will get the right answer. You get an influencer who will tell you, just look at me, this is life, this is what it's all about. В
Become beautiful like me and life is a success. And then you die. В Фейсбук поставяме под съмнение, че ще намериш отговори на всички въпроси. Това го поставяме под съмнение. Във Фейсбук само ще намериш такива инфлуенсъри, хора, които ти казват, виж колко съм красив, виж колко съм най. Просто това е... Следва има и това е. I have 10 million likes and then I die. 10 милиона лайка и умрях. So one unlike and you continue to live. Anyway, it's just forget it. It's just един лайк и да си продължиш. Just crazy people. Това са хубави хора. All right, so don't be crazy. It's for thoughtful men, for thoughtful human beings. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.